Hello friends, welcome to KB Talks. Friends, now we are going to Araku anamata. That too ఏంటంటే నేను ట్రైన్ మీద వెళ్ళట్లేదు. I'm going with bike అనమాట. And it's a travel vlog అనమాట. Bike ride from Visakhapatnam to Araku. So ఈ బైక్ రైడ్ కూడా ఏంటంటే నేను ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో నాకు కూడా ఇది ఒక ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది. సో మీరు కూడా అయితే ఈ వ్లాగ్ అయితే చూడండి, చూసి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఈ వీడియో, యాజ్ దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ వీడియో ఆఫ్ ట్రావెల్ వ్లాగ్. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ అండ్ ప్లీజ్ వాచ్ దిస్ వీడియో. ఇప్పుడైతే మనం కొత్త వలస వచ్చాం. నౌ వీ కేమ్ టు కొత్త వలస. సో వీఆర్ నౌ క్రాసింగ్ కొత్త వలస. కొత్త వలస రైల్వే స్టేషన్. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit.
కాఫీ వస్తుంది అనమాట. కాఫీ బీన్స్ వస్తాయి, కాఫీ పౌడర్ వస్తుంది. ఇది ఎలా వస్తుంది అంటే ఫ్రెండ్స్, బేసిక్గా ఈ కాయ తినడానికి చాలా స్వీట్గా ఉంటుంది, బాగుంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. లోపల ఒక బీన్ ఉంటుంది. ఆ బీన్ ఏం చేస్తారంటే ఎండబెట్టి దానికి పొడి చేస్తారనమాట. చూపిస్తా, ఇగో చూసారా కాఫీ బీన్. ఇదంతా పల్ప్ అనమాట. ఇది చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. ఇదంతా ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ ఎండబెట్టి దీన్ని ఫుల్గా రోస్ట్ చేస్తే కాఫీ పొడి అవుతుంది అనమాట. సో అలాగే మనకి ఒక కాఫీ వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ బొంగులో చికెన్ తింటాను ఇక్కడ. సో ఇది బొంగులో చికెన్ అనమాట. ఒక బ్యాంబూ స్టిక్ ఉంటుంది. ఆ బ్యాంబూ స్టిక్ లోపల చికెన్ పెడతారు. చికెన్ పెట్టి మొత్తం మంట పెడతారు అనమాట. చాలా చాలా బాగుంటుంది, చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది. సో మీరు ఎప్పుడైనా ఇలా రోడ్ ట్రిప్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చాలా దాంట్లో మీకు బొంగులో చికెన్ అనేది మీకు దొరుకుతుంది అనమాట. చూసారా ఇదన్నమాట. ఇక్కడ బొంగులో చికెన్ రెడీ అయిపోయింది. సో ఆ లోపల చికెన్ ఉంటుంది. సో ఇలాగా ఫైర్ చేయడం ఏమవుతుంది, లోపల బ్యాంబూ లోపల వాటర్ ఉంటుంది కదా, అంటే బ్యాంబూ స్టిక్ లోపల ఆ నీరు ఊరి మొత్తం ఉడుకుతుంది అనమాట. ఇది హెల్త్కి కూడా చాలా చాలా మంచిది. సో ఇప్పుడు చూడండి, టేస్టీగా ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. ఎందుకంటే నేను చాలాసార్లు తిన్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇది మొత్తం హాఫ్ కేజీ 200 అనమాట. 250 హాఫ్ కేజీ. హాఫ్ కేజీ. ఇది బొంగులో చికెన్. కూల్గా ఉంది మొత్తం అంతా. కూల్ యా అంటే ఇంత ఇదిగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నుంచి అరకు ఇంకా హాఫ్ అన్ అవర్ ఉందట. సో ఈ హాఫ్ అన్ అవర్ ఇలా జర్నీ అవుతున్నాడు. చూసారా మొత్తం మంచు, ఇక్కడ ఫుల్ అంతా మంచు. ఓ మై గాడ్, ఫుల్ లోయ. సో దిస్ ఈస్ పర్వాలేదు ఏం పర్వాలేదు. మై గాడ్, క్లౌడ్స్ మొత్తం ఫామ్ అయిపోయినాయి. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly up
to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. బా మనం కింద అనవసరంగా ఫుటేజ్ వేస్ట్ చేసాం కదా. నేను such a purified water this is. మనం అరకు వెళ్ళే దారిలో ఏంటంటే ఇక్కడ హనీ అనమాట, మధు హనీ ఉంది. సో ఇక్కడ ఒకసారి చూసారు కదా, ఇక్కడ మొత్తం హనీ డబ్బాస్ అవన్నీ ఉన్నాయి. ఇదంతా హనీ అనమాట, తేనె. చూసారు కదా, సో తేనె అనమాట. ఇంకా 7 కిలోమీటర్స్ అయితే అరకు వచ్చేస్తాం. సో ఇది బైక్ ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి కొత్తగా ఉంది, నాకు చాలా కొత్తగా ఉంది బైక్ ఎక్స్పీరియన్స్. కొంచెం జలుబు లాంటిది కూడా చేస్తుంది. వెళ్ళకూడదు, వెళ్ళచ్చు కానీ ఎందుకు టైం లేదు. చూపించాను, అది చూపించాను. అరకు వచ్చాము ఇప్పుడు. ఇది అరకు రైల్వే స్టేషన్. సో కరెక్ట్గా ఇప్పుడు టైం ఎంత అయింది చూడు, కరెక్ట్గా 1:30కి వచ్చాము ఇక్కడికి. 8కి స్టార్ట్ అయితే అది కూడా ఆగుతూ చేసాం లాగ్. సో ఐ థింక్ ఈ వీడియో మీకు బాగా నచ్చినట్టు ఉంటుంది. సో మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే షేర్ చేయండి.